And first of all, today, simple sentences. Right. What is a sentence? A sentence is a group of words that contains at least one subject and one verb and expresses a complete thought, a complete idea. All right. So in terms of structure, right? Subject, verb. In terms of idea or meaning, a complete thought. All right. And there are 4 kinds of sentences in English. Simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. Right. Now, let's first learn simple sentences. A simple sentence has one subject verb here. Right. It means one subject and one verb. Right. One subject verb here. The subject tells who or what did something. Who or what did something. And the verb tells the action, right? Like jump, work, think, or condition, right? As, such as, is, was, seem, appear. For example, we said, filmmaker George Lucas has changed the film industry in many ways. Right. Filmmaker George Lucas has changed the film industry in many ways. Right. In this sentence, filmmaker George Lucas is the subject. Has changed is the verb. Right. The verb here refers to the function verb, not the verb. That's why it includes all the verbs indicating tense. Okay, so filmmaker George Lucas subject has changed verb. Right, filmmaker George Lucas has changed the film industry in many ways. In the second example, one new technology was a special computer-assisted camera screen. So one new technology was a special computer-assisted camera screen. The subject is a new technology, one new technology, and the verb was. All right. So remember, in general, a simple sentence has subject and verb, right? One subject and one verb. Yeah, the subject tells who, film George Lucas, or what, one new technology. And the verb tells the action as has changed or conditioned, like was in the second example. Right. Now, look at some other examples and several possible formulas. A simple sentence can have one of several possible formulas. Yeah. Here are 4 possibilities. The subjects in each sentence are underlined with one line and underlined once, and the verbs are underlined twice. Okay. The Star Wars movies were international hits. Young people and adults enjoy them. The films entertained and thrilled audiences everywhere. Luke Skywalker and his friends
battle evil and made us laugh at the same time. Right. So sentence one subject and one verb. Sentence two subject, young people and adults, right? Connected by and, right? Young people and adults. Two subject, one verb. Three, one subject, two verbs, connected by and, entertained and thrill. Entertain and thrill. Right. Example 4, two subjects and two verbs. The two subjects, Luke Skywalker and his friends, connected by and the two verbs, battle and mate, are also connected by and. Right. So when a sentence has two subjects or two verbs and two verbs, we can use and to connect the two subjects, right? Or the two verbs. So notice that the subject in a simple sentence may have two or more items, right? For example, sentences 2 and 4 here, the verb may have two or more items, right? For example, sentences 3 and 4, right? These are all simple sentences because there is only one subject here. Right. You already know that subjects and verbs agree in number. Right. When the subject is singular, the verb is also singular. When the subject is plural, then the verb is also plural. For example, my sister is married. My sister, singular. The verb is singular. My sisters, plural, and are plural. My brother and I are single. My brother and I, two persons, right? Plural, right? Connected by and, right? And the verb are plural. Yeah. Cái văn phong của Anh thì hay là văn phong của Mỹ thì người ta để người khác trước và mình sau. Tức là chúng ta nói là my brother and I, chứ không có giống như cái văn của người Việt là người ta để mình trước, I and my brother. Không có, khi người ta nói thì người ta để người khác trước, my brother and I, my friend and I. Okay. Good. Subject verb agreement is sometimes confusing. It's sometimes confusing in the following sentences. When there's a sentence begins with the word there and the verb be, there and the verb be, the subject follows the be verb, right? There is a sentence in the whole. In this situation, there, the sentence begins with there, and then the verb to be is, right? The subject, the real subject is a student, right? So a student here, singular, and the verb is also singular. So they agree in number, right? Đồng với nhau về số đúng không nhỉ? Subject mà số ít thì động từ cũng số ít, right? There are 3 students in the hall. 3 students here, subject, plural, more than one, right? And the verb are plural. There was no reason for his action.
There was no reason for his action. So no reason, singular, and was singular. There were many reasons for his success. Many reasons, plural, and were plural. Yes. So a prepositional phrase, right, can make a sentence confusing. Can make a sentence confusing. Yeah. A prepositional phrase is a group of words beginning with a preposition, such as of, with, in, at, and on, and ending with a noun or pronoun. Can come between a subject and its verb. Prepositional phrases may come after a subject, but they are not part of the subject. You should mentally cross them out when you are deciding if the verb should be singular or plural. One of my sister is a singer, right? Or one of my sister is a singer. Right. Và ở đây quý thầy cô thấy là dễ bị nhầm đúng không nhỉ? Dễ bị nhầm tại vì chúng ta nhìn cái từ nó gần nhất là chữ sisters này, chúng ta nghĩ nó là plural và chúng ta lại chia động từ plural, không phải. One of my sister is a singer. Chúng ta thấy là có một cái cụm prepositional phrase, cụm giới từ nằm giữa subject là từ one và cái verb là từ is. Và cụm này chúng ta có thể gạch nó để bỏ đi, không nha. Nó không thay đổi về cấu trúc, về mặt cấu trúc, right? Như vậy thì one là singular, như vậy is là singular. So the subject is one, not sisters. Right. One of my sisters, so one is singular and is also singular. The color of her eyes changes when she is angry. So the color singular changes singular. 6 kinds of rice are available in grocery store. The subject here, 6 kinds, not rice. Rice is not a subject. Right, 6 kinds is the main subject, the head of the subject. Right, so 6 kinds plural and rice is also plural. Right, some words are always singular. Some words are always singular. One of my brothers is a musician. Neither of my parents is living. Yeah. Much of my time is spent in the library. Much here, singular. Much is uncountable. Each of my brothers wants his own car. Either of my sisters is available to babysit for you tonight. Nothing ever happens in my life. Nothing happens, singular. Is anyone home? Right. A few words are always plural. Both of my parents are teachers. Both. 2, plural, are. Several of my teachers speak my language. Several, right? More than 2, speak, plural. Many of my friends work in the library. Many, plural, and work, plural. So remember, much is singular and many is plural. Much is singular. Yeah, but many is plural. Right. A few words can be either singular or plural. In these cases, you must refer to the noun in the prepositional phrase. Some of the money was missing.
because money here singular, some is also singular. Some of the students were missing. Because students here plural, some is also plural, were plural. All of my time is spent in the library. All of my brothers are singers. So, time, uncountable now, singular, and all is singular. Brothers, countable now, plural, and all is plural. Most of the eyes was melted. Eyes, uncountable noun. Most, right? Singular. Most of the ice cubes were melted. So cubes, plural, and most is plural. A lot of the work was too easy, right? Work, uncountable now, singular, and a lot is singular. A lot of the people is plural, and a lot is also plural, were angry. None of the fruit is fresh, uncountable. All right, in British English, in American English, you can say fruit is plural, right? If you put S here, you can say it's a plural. But in British English, fruit is considered uncountable noun. So none is singular. None of the apples are fresh. None of the apples are fresh. So apples, plural, none is also plural. Are plural, fresh. Yes. All right. Any questions so far? Any questions so far, everybody? Yeah. Sentence two. Don't say the second sentence. It's a sentence two. Sentence two. The error is. Okay. The verb is. Mm-hmm. And the sentence three. The error is the verb are. Right. Okay. Good. So young people are right. Young people are taking up the game, and some of them. Young people so young people around the world are taking up the game. Can you read the sentence, please? Young people around the world are taking up the game. Quý thầy cô khi mà chúng ta sửa bài, chúng ta đọc nguyên cái câu đó lên ha, chứ không phải đọc con chữ đó. Nói như vậy rất là khó hiểu, người khác không có nghe, không có theo được. Cô đọc lại đi ạ. Sentence 2. Young people. Yeah. Sentence 2 is young people around the world are taking up the game. Taking up the game. And some of them are taking it over. Yes, thank you. Go on, please. Go on, please. One of the young star is several varieties. Okay. And the number, the sentence 11. Each of the two young Americans has shocked. Has shocked the world of golf in different ways.
Okay. Any others? And the other sentence is sentence 14. It is clear that all three of the young doctors have great future ahead of them. Ahead is ahead. So ahead of them. Cô đọc lại. Yeah, that's maybe another. Yeah. Cô đọc It's lại câu đó đi. clear that on three. Yeah. On three of the young workers has great future ahead of them. Rate. Cái này chúng ta nói là rate chứ không là read ha. Đây là ahead chứ không là ahead. Rồi, rate ahead. Cô đọc lại nguyên câu. Yeah, it's clear that on three of the young workers have great future ahead of them. Ahead of it is clear that all three of the young workers have bright future ahead of them. Okay, thank you. Very good. Yeah. Okay. Yeah. So sentences here. Yeah. You can check it. You can check your answers. Yeah, 6 errors. So both here, plural. Both have ethnic backgrounds. Sentence 8. Right. So now let's go on. Any questions so far? Okay. Let's move to fragments. Fragments, right? On page 14, we have a fragments. Yeah. In some languages, you can sometimes leave out the subject in the sentence. In others, you can sometimes leave out the verb, right? In English, you must always have at least one subject and one verb in every sentence. If you leave out either the subject or the verb, your sentence is incomplete. Become an incomplete sentence a fragment, right? Fragment là cái câu không đầy đủ, không đầy đủ, hay là cái mảnh vỡ vậy đó. Ví dụ chúng ta làm vỡ một cái vật gì đó thì cái mảnh vỡ nó ra gọi là fragment. Như vậy nó không phải là hoàn chỉnh, không đầy đủ, chúng ta gọi là fragment. These are fragments. Fragments are sentence errors. Right, chúng ta viết câu mà fragment thì chúng ta tính là nó là errors. Right, one, it's not easy to get an A in Professor Wilson's class. Right, so is a verb. It doesn't have a subject here, right? The sentence doesn't have a subject. Two, people in New York always in a hurry. Right, people in New York, subject, always, no verb. Right. So you should say that it is not easy. It is not easy to get an A in Professor Wilson's class, right? And people in New York are always in a hurry. Right. Be sure that your sentence has at least one subject and one verb.
So now please look at practice 4, fragments. Step 1, read each sentence and decide if it is a complete sentence or a fragment. Right. Some sentences in the list are complete sentences, are complete, and some others are just fragments. So mark the fragments with an X to show it is incorrect. Decide what is wrong with each fragment. Is the verb missing or is the subject missing? Right. Correct each fragment by adding subject and a verb. Can you tell me your answers? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Joe, two sentences true. Joe and Jin are the smartest student in the class. All right. Very good. And then? Uh, um, and sentence 4. Sentence 4. Okay. The baby the baby is finally sleepy. B is finally sleeping. And seven sentence 7. Sentence 7. Yes, it's important for a student to get to class on time. How about sentence 6? Sentence 6. Miss Woodbury Miss Woodbury, our grammar teacher, is often late. um Yes. Miss Woodbury is Our grammar teacher is often late. our grammar teacher is often late on Friday. Yeah. Miss Woodbury, our grammar teacher, is often late on Friday. Yeah. Okay. Yeah. So you can correct sentence 3 as following. The baby finally sleeps, or the baby finally slept, right? You can also say the baby is finally sleeping. The baby is finally sleeping. Okay. The baby is finally sleeping. Okay. Right. Editing practice. Find and underline 5 fragments in the following paragraph and then correct each one. Dạ, màn hình bị mất rồi thầy ơi. Yeah, okay. Oh, sorry. Được chưa? Dạ, được rồi ạ. Dạ rồi. Okay, thank you. So, all right, please do the editing practice. My best friend.
Dạ thầy ơi, Được. nó vẫn cái màn hình cũ hả? Đấy, bạn này Dạ này. rồi. Ở với thầy cô mở sách ra. Nhớ. Mở sách ra, làm danh sách á. Có lại danh sách nhé. Okay, now please find out five fragments. Five fragments and underline them. All right, finally correct them. Yeah. Okay, now please look at the writing process. Yeah. Writing is never a one-step action, right? It's never a one-step process, right? It is ongoing creative act. When you first write something, you have already been thinking about what to say and how to say it. Then after you have finished writing, you read over what you have written and make changes and corrections. You write and revise and write and revise again until you are satisfied that your writing expresses exactly what you want to say. The process of writing has roughly 4 steps. All right, exactly, maybe 5 steps. Okay, in the first step, you create ideas. In the second step, you organize the ideas. Step 1, create ideas. Step 2 is organizing ideas. In the third step, you write a rough draft, the first draft. And in the final step, you polish your rough draft by editing it and make changes. All right. You can see, you can consider writing process. Writing is a 4-step or 5-step process. Okay. Step 1, pre-writing. In step 1, you create ideas, right? Right. The first step is calling pre-writing. So pre-writing is a way to get ideas. In this step, you choose a topic and collect ideas to explain the topic. All right. Listing.
there are several techniques you can use to get ideas. In this chapter, you will practice the technique called listing. Listing in pre-writing is a pre-writing technique in which you write a topic at top of a piece of paper. Write a topic first, right? Yeah, up top of paper. And then quickly make a list of words and phrases that come into your mind. Don't stop to wonder if an idea is good or not. Write it down. Right? Don't worry that your idea is good or bad. Right? Just give and make a list. Right? Take notes. Right? Write on the ideas out. Right? Keep on writing until the flow of ideas stops. Okay. In the following example, the assignment was to write a paragraph about a person who has made a difference in the world, in the community, or in the writer's life. First, the writer made a list of people who have made a difference. Then he decided to which person to write about and circle his choice. Right. Đầu tiên, các thầy cô viết đoạn văn hay cái gì cũng vậy, chúng ta cũng phải có topic ở trên. Mà phải có topic ở trên. Topic người ta cho ở đây là a person who has made a difference. Right. Chúng ta sẽ liệt kê ra những người mà có một sự thay đổi lớn, who has made a difference. Right. Albert Einstein, Martin Luther King Jr., right? Anyone else? Ho Chi Minh, the Buddha, yeah, make a difference, right? Đối với chúng ta, khi mà chúng ta nhận một cái đề tài là a person who has made a difference, cái người mà tạo ra sự thay đổi lớn, who has made a difference, tạo ra một cái sự thay đổi lớn. Rồi, đối với những người họ quen rồi thì họ sẽ xác định được ngay cái người nào họ muốn viết, thì lúc đó cái phần take notes là dựa trên những cái nội dung về cái người đó. Tuy nhiên đối với những cái người mà chúng ta chưa biết được, chúng ta chưa biết viết về ai, right, thì đầu tiên chúng ta sẽ liệt kê ra một số người và chúng ta chọn một cái người trong đây. Okay, so next the writer started a new list. He wrote his chosen topic, grandfather. You list many people, right? Albert Einstein, Abraham Lincoln, Ho Chi Minh, the Buddha, right, and many others. Right, and finally, you choose one, grandfather. Right? So you decide to write about this person. Right, and of course, you need to write this person at the top of the paper, at the top, all right, of your paper, of your notes. Okay, and started writing about words and phrases that come into your mind, right, about your grandfather. Right. Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta xác định chúng ta viết một người thì chúng ta không có lấy tờ viết ra giấy ra, chúng ta viết ngay về cái người đó, mà chúng ta chỉ ghi những người này. Ví dụ như grandfather, uneducated, right? Theo tiếng Mỹ, tiếng Anh uneducated không có nghĩa là vô giáo dục, mà uneducated tức là không được đi học. Right. Did not receive formal schooling, không có được đi học, tức là không được đến trường nha. Phải hiểu cái nghĩa như vậy. Right. Worked hard, helped his community, started community hospital, respected in the community, went to church every week, got up early, worked late. Right. Yeah. You write out on the notes, right, including verb, right, or sometimes adjective. Right, on the words and phrases about the grandfather. Right. Như vậy thì chúng ta có một cái thói quen của người Việt, rất là nhiều người là cứ cho một cái topic là cầm cái tờ giấy xuống viết ra đầu và xóa.
xóa, viết xong một hồi một đoạn hết, một đầu xóa xong rồi viết lại, như vậy thì không có phải ổn, không ổn. Chúng ta có nhận một cái topic thì chúng ta lấy một cái tờ giấy nháp ra, chúng ta viết những cái từ, những cái đặc điểm, ví dụ như viết về người thì chúng ta sẽ viết những cái cụm từ về đặc điểm về cái người đó, những cái ý mà chúng ta liên tưởng tới cái người đó. Sau đó chúng ta không phải viết hết mà chúng ta sẽ chọn lại những cái ý này, liệu chúng ta sẽ viết về những cái ý nào. Chọn lại mà tick nó vào, hoặc là đánh dấu vào 1 2 3 4 5, tick nó vào để chúng ta xem là chúng ta sẽ viết những cái ý nào liên quan đến cái này. Và bước đầu tiên thì đừng có nghĩ rằng là những cái notes này, cái ideas của mình là tốt hay là chưa tốt, đừng nghĩ gì hết, cứ viết ra hết. Bước thứ hai chúng ta kiểm tra lại. Người Việt mình đa số là bỏ thời gian tập trung vào nội dung viết chứ không tập trung vào nội dung chỉnh sửa. Trong khi một cái người viết tốt, một cái good writer, người ta observe rồi, một cái good writer mà đạt điểm cao là người tập trung vào nội dung chỉnh sửa chứ không phải tập trung vào nội dung viết. Nội dung chỉnh sửa rất là quan trọng, chứ không tập trung hết vào nội dung viết, không tập trung hết toàn thời gian vào nội dung viết, mà người ta sẽ một cái khoảng thời gian tập trung vào chỉnh sửa. Nội dung chỉnh sửa là sao thầy? Tức là chúng ta sửa xong, chúng ta viết xong mà chúng ta phải bỏ thời gian chúng ta sửa. Chúng ta sửa cái bài chúng ta, mà cái phần sửa đó phải mất thời gian nhiều. Chứ không phải là chúng ta tập trung vào nội dung viết. Đa số là chúng ta cứ tập trung và chúng ta cứ viết gần hết thời gian. Ví dụ hết bài thi luôn, ta cho 60 phút thì viết hết 60 phút xong rồi đến gần bang cái nào cầm lên nộp. Ta cho 60 phút là viết khoảng chừng 45 phút thôi. 15 phút còn lại là sửa bài, quay lại chúng ta sửa. Chúng ta nhìn vào cái ý này, đầu tiên chúng ta take notes trước, xong chúng ta là gì? Chúng ta phải chọn lại. Chúng ta phải viết thật nhanh, take notes thật nhanh là những cái ý có liên quan tới cái chủ đề mà chúng ta viết. Ví dụ ở đây là grandfather, những cái đặc điểm, những cái tính cách, những cái hành động của grandfather này, chúng ta viết hết những cái nội dung có liên quan, take notes xuống hết, đừng có care về từ vựng, grammar gì hết, có gì đó viết hết. Rồi sau đó chúng ta mới chọn lọc tick vào những cái nội dung mà chúng ta chuẩn bị viết, hoặc là chúng ta sẽ viết theo thứ tự, cái câu nào viết trước, câu nào viết sau, chúng ta sẽ đánh vào 1 2 3 4 5. Rồi sau đó chúng ta mới chọn lọc ra, bắt đầu chúng ta viết. Và viết xong thì chúng ta bắt đầu lại quay lại chúng ta sửa. Cho nên các vị đa số thi và đề thi IELTS quốc tế đó là người ta chớ viết bằng bút chì, chứ người ta không có cho viết bằng bút mực. Tại vì sao? Tại vì sau đó chúng ta được sửa. Đi thi IELTS quốc tế là vào đó người ta phát cho mình cái bút chì, mình có được đem theo bút chì của mình, và người ta khuyên mình về viết là sử dụng bút chì, thì sau đó chúng ta quay lại chúng ta sửa. Đó là cái quy trình chúng ta viết là như vậy. The writer then looked at his second list and decided to write about how his father helped his community. He circled that idea. Có thể thấy không nhỉ? Chỉ chọn lại những cái idea đó thôi. How his father helped his community and circled that idea. And then thought about how his father helped his community. He circled 2 ideas and marked them A and B. The writer also crossed out anything that didn't belong to these 2 ideas. Sẽ bỏ đi những cái ý tưởng mà không có liên quan. So the next step in the writing process is to organize the idea, into a simple layout. You said the next step, in the writing process is to organize ideas into a simple, outline. The writer of our modules wrote a sentence that named the topic, his grandfather, and told, the main idea, his grandfather helps his community, below the first sentence, He listed
the two main ideas and the other words and phrases from the list that gave more information about her. A person who has made a difference, my grandfather. My grandfather helped his community in two ways. Right. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cụm từ đó là two ways. Cụm từ này rất là quan trọng. Two ways này, lúc đó là chữ two ways này, thì thầy cô sẽ chọn ra hai cái way. He improved farming techniques in his area. He started a community hospital. Và farming techniques, chỗ này là số nhiều thì chúng ta sẽ nói là hai cái technique. Right? Started a community hospital. How? Right. Như vậy thì khi mà quý thầy cô mà không có làm một cái outline như vậy mà quý thầy cô viết, đa số chúng ta nhảy từ ý này qua ý kia, chúng ta viết một cái câu xong rồi chúng ta lấy vào cái câu khác, cái ý đó là song song với cái ý đó, nhưng mà không phải một cái ý như vậy chúng ta viết thì chúng ta phải phát triển và triển khai giải thích cái ý đó tiếp. Chúng ta sẽ elaborate ý đó, chúng ta viết tiếp về cái ý đó. Ít nhất là phải có một câu nữa nói tiếp về cái ý đó, chứ chúng không phải là viết những ý song song. Ví dụ như chúng ta mô tả về người mẹ đi. Chúng ta nói là mẹ em rất hiền lành chấm. Mẹ em thường chăm chỉ làm việc. Hiền lành cái chấm cái thường chăm chỉ làm việc. Hiền lành thì phải giải thích hiền lành như thế nào chứ nha. My mother is very nice chấm. Thì cái câu tiếp theo phải giải thích được cái very nice, tức là cho một cái ví dụ, hay là nói cái gì đó phải nói right, bà nice với mọi người như thế nào, chứ không phải là my mother is very nice rồi she is hardworking, nói về một cái tính khác, nhảy từ cái câu này qua câu kia. Không phải không phải viết vậy. Alright. Cái đó giống như là list out ideas, cái đó không phải là viết, mà đó chỉ là gì, liệt kê những cái đặc điểm, chứ không phải là viết. Right. Như vậy đó là lý do tại sao chúng ta phải làm outline như vậy. Như vậy thì chỗ này two ways này rất là quan trọng. Right. Và chúng ta sẽ viết hai way. He improved farming techniques in his area. He started a community hospital. Right. Và improve farming techniques in his area như thế nào? Right. Và started community hospital như thế nào? Đó là thêm một cái câu nữa. Okay. Try out. Make a simple outline from the list you made, right? In the try it out. Exercise 17. Give your outline a title like the one in the model. Một cái outline thì chúng ta phải có title, có tựa ở phía trên, đúng không? Write a sentence like the one in the model. The names the person and says what he or she did make a difference. Write the main ideas below a sentence. Okay, so look at this model. Right, the model outline. Okay, and right, you are supposed to write about a person who has made a difference. Right? Yeah. Make an outline, please. A simple outline. Cái outline này chỉ là simple outline thôi. Đơn giản thôi đó. Chứ còn cái có outline chi tiết nữa. Right, a simple outline. A simple outline. Sao là detail outline nè.